Good evening to one and all, and welcome to the webcast of the Bathurst City Council regular public meeting for this Monday, January 17th, 2022. Bonsoir à tous et bienvenue à la présentation webcast de la séance publique ordinaire du Conseil municipal de Bathurst pour ce lundi, le 17 janvier 2022. Je vous présente Madame la mairesse. I present Your Worship, Mayor Kim Chamberlain. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Thank you for being with us this evening at this regular public meeting. Merci d'être avec nous pendant la séance ordinaire publique. Je vais demander à tous de se lever pour l'hymne national. So I'll be asking everyone to please stand for the national anthem. Monsieur Foulam, je ne suis pas certain ce qu'on a été capable d'attendre parce que moi, j'attendais rien, mais ça se peut que c'est juste moi. Je crois que le son a fait défaut. Mes excuses. Oui, le son a fait défaut. OK, il n'y a pas de problème. C'est correct. Madame Saint-Laurent, est-ce que nous avons des présentations? Do we have any presentations this evening? Aucune présentation ce soir. No presentations this evening. Parfait. Do we have any items to be added or removed? Est-ce que nous avons des points à ajouter ou à annuler? Aucun point à ajouter, annuler. No items to be added or removed. OK. On va aller à la partie 4, qui est l'adoption, l'approbation de l'ordre du jour, adoption of the agenda. Que l'ordre du jour soit approuvé comme présenté. That the agenda be approved as presented. Okay. So I will ask for a mover, Deputy Mayor Hondas. And may I have a seconder? Councillor Willett. So I'll go to the vote. Councillor Anderson. Yes. Councillor Burnett. Yes. Councillor Willett. Yes. Deputy Mayor Hondas. Yes. Councillor Legacy. Aye. Councillor Knowles. Aye. Councillor LeBlanc. Yes. Motion carried. Point numéro 5, number 5. Do we have any declaration of conflict of interest? Est-ce que nous avons des déclarations de conflit d'intérêt? None. Aucun. OK. Numéro 7. Est-ce que nous avons des délégations ou des pétitions? Do we have any delegations or petitions? Il faut adopter les minutes de la dernière réunion. Oh, excusez, je l'ai dépassé. Excuse-moi. J'ai sauté par-dessus. See, I'm jumping over. All right, so 6.1, regular public meeting held on December 20th, 2021. Séance ordinaire publique tenue le 20 décembre en 2021. That the minutes of the regular public meeting dated December 20th, 2021 be approved as circulated. Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique datée le 20 décembre 2021 soit approuvé comme distribué. May I have a mover? Councillor Burnett, a seconder. Conseiller Leblanc. Bon, okay. On va aller pour le vote. So those, Councillor Anderson for the vote. Yes. Councillor Burnett. Yes. Aye. Councillor Willett. Aye. Yes. Councillor Willett. Yes. Okay.
Deputy Mayor Hondas. Aye. Councillor Legacy. You must be on mute, Councillor Legacy. Aye. Councillor Knowles. Aye. Councillor LeBlanc. Aye. Motion carried. All right. So, Madame Solarin, je vous ai déjà demandé pour les délégations et pétitions. So I've already asked you for the delegation and petition. So we'll go to point 8 in finances. So 8.1 accounts payable for total of December 2021. Total des comptes fournisseurs pour le mois de décembre 2021. Les comptes fournisseurs incluant les salaires pour le mois de décembre 2021 soient approuvés comme indiqué ci-dessous. Opération 3 621 217 $. Capital 201 890 $. Pour un total de 5 365 714 $. That the accounts payable totals, including payroll for the month of December of 2021, be approved as follows. Operating $3 621 217 $. Capital $201 890 $. For a total of $5 365 714 $. Perfect. May I have a mover? Councillor Knowles. I see a seconder, Councillor Legacy. Okay, so we'll go to Mr. Pettigrew. Thank you, Your Worship. The following is a summary of payments in the account on the capital fund and the operating fund for the month of December 2021. In the capital fund, a payment to Athletica Sports Systems, Inc. for $11,563 for safety glass replacement at the Casey Irving Center. Design Built Mechanical, Inc. received a payment of $122,277 for biocell tower wall restoration and rotary screen at the wastewater treatment plant. Criterio Engineered Storage Systems received a payment of $28,578 for East Booster Station Tank Project. Roy Consultants received a payment of $11,522 for engineering services for multiple projects. San Isidore Asphalt Limited received a payment of $27,951 for asphalt on York and West Drive, for a total in the capital of $201,890. In the operating fund, Bell Alliant Mobility Radio received a payment of $18,766 for internet and TMR radio monthly fees. Schiller Regional Service Commission received a payment of $54,900 for garbage, sludge, and recyclables. Ombo Productions received a payment of $30,568 for promoter settlement at the Casey Irving Center. Kenny's Trucking Limited received a payment of $13,364 for pea gravel. Medavie Blue Cross received a payment of $75,525 for monthly benefits. The New Brunswick Municipal Finance Corp received a payment of $2,606,920 for our debenture payments, principal and interest. NB Power received a payment of $161,286 for electricity. PCS Sales Canada Inc. received a payment of $50,086 for highway salt. RH Fernet Trucking Limited received a payment of $25,907 for trucking of the highway salt. St. Isidore Asphalt received a payment of $21,861 for asphalt and gravel for miscellaneous roadworks throughout the city. The Teton Acadie Bathurst 2003 Inc. received a payment of $138,800, which includes $75,000 from the tourism grant, $50,000 grant, and $13,800 for the tourism corporate box. Other recurring payments of $423,234 include animal control services, repair supplies, heating, and diesel fuel. Subtotal of $3,621,217. Total payroll for the period was $1,542,607 for 5 pay periods, for a total in the month of December of $5,365,714. That is my report, Your Worship. Perfect. Thank you. Does council have any questions? If you do, please raise your hand. No? Okay, so we will go to the vote. Those in favor or against? Councillor Anderson. I see Councillor Willett might have a question. Oh, Councillor Willett. No, it's fine, thanks. No? I had Okay. a question. Oh, okay.
Yes, For go right Mr. ahead, Pettigrew? Councillor Knowles. Yes, Mr. Pettigrew, PCS, is that Potash Corp sales? Is that where we get our salt from? Potash Corp? I will ask Mr. Abernathy to respond to that directly because he was dealing with the road salt. Okay. Thank you, Mr. Pettigrew. Our road salt is purchased from Nutrien down in Sussex. Okay, Sussex, yeah. Okay, that's fine. Thank you. Perfect. So Councillor Anderson, Yes. Councillor Burnett, Aye. Councillor Willen, Aye. Deputy Mayor Hondas, Aye. Councillor Legacy, Aye. Councillor Knowles, Aye. Councillor LeBlanc, Aye. motion carried. 8.2, 8.2, demande à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités. So, Municipal Capital Borrowing Board. Madame Saint-Laurent, vous êtes sur mute. Oh, son chien. C'est des choses qui arrivent. Oui, quand on est à la maison, on est des imprévus. C'est Que, les correct. présents- que par la présente, la City of Bathurst soumette à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités une demande d'autorisation de prêt d'un montant n'excédant pas 1 960 000. Ces fonds seront utilisés pour un projet de séparation d'égouts unitaire et un montant supplémentaire requis pour l'achat d'un camion d'1 tonne, à un taux d'intérêt déterminé par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick au montant de l'émission des obligations sans dépasser un taux préférentiel des banques à l'achat pour les prêts relais pour une période ne dépassant pas 10 ans au moyen d'un prêt d'une émission d'obligation ou pour garantir le remboursement d'un prêt, d'une émission ou l'obligation ou un certificat de créance émis pour les dépenses en capital, selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 de la loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, tel qu'autorisé par le vote du Conseil municipal de la dite municipalité le 17 janvier 2022. Demande d'autorisation. La municipalité de la City of Bathurst demande à la Commission des emprunts de capitaux par la municipalité l'autorisation d'emprunt ou de garantir le remboursement d'une somme empruntée ou de passer une entente de bail ou de bail avec option d'achat ou une convention d'achat d'un montant n'excédant pas 1 960 000 devant servir aux fins suivantes. Le but, sous les fonds de capitaux général pour projet de séparation d'égouts unitaire sous la fonction services relatifs au transport, 518 400 $ pour un terme de 10 ans. Projet de séparation d'égouts unitaire sous la fonction services relatifs au transport, 1 401 600 $ sous le fonds de capital des services d'eau et d'égouts, camion d'1 tonne, sous la fonction service d'hygiène environnementale, 40 000 pour un terme de 7 ans. Cette demande est présentée conformément à l'article 1.1 ou au paragraphe 4.1 ou l'article 1.1 et au paragraphe 4.1 de la loi sur les emprunts des capitaux des municipalités et la résolution adoptée par le Conseil municipal de la ville de Bathurst le 17 janvier 2022. That the City of Bathurst hereby submit to the Municipal Capital Borrowing Board an application for authorization to borrow in an amount not to exceed $1,960,000 for the purpose of a combined sewer separation project in additional amount required for the purchase of a 1-ton truck at a rate of interest to be determined by the New Brunswick Municipal Finance Corporation at the time of issue of debenture and not exceeding the Chartered Bank Prime's lending rate of an interim bank loan for a period not exceeding 10 years by way of a loan, issue or of debenture or guarantee repayment of loan, issue of debenture or certificate of indebtedness made for capital expenses as set forth in subsection 1 of section 4 of the Municipal Capital Borrowings Act,
as authorized by vote of council of the said municipality under date of January 17th, 2022. Application for authorization. The municipality of the city of Bathurst submits to the Municipal Capital Borrowing Board an application for authorization to borrow money or to guarantee or the repayment of money borrowed or to enter into lease or lease purchase or purchase agreement in amount not to exceed $1,960,000 for the purpose under General Capital Fund Combined Sewer Separation Project under the function Transportation Services, $518,400, combined sewer separation under function transportation services, $1,401,600 under a term of interim. Under a utility capital fund, a one-ton truck under the function environmental health services, $40,000 for a term of 7 years. This application is made pursuant to section 1.1 or subsection 4.1 or section 1.1 and subsection 4.1 of the Municipal Capital Borrowings Act and a resolution of the Council of the City of Bathurst on January 17th, 2022. Thank you. So before we go to questions, I'll ask for a mover and a seconder. May I have a mover? Councillor Burnett, seconder, Deputy Mayor Hondas. Okay, so we will go to Mr. Pettigrew. Through to Mr. Abernathy. Okay. Thank you, Your Worship. So this is two applications. I'll start with the utility capital application for $40,000 for a one-ton truck. This is an additional request after we have received, when we originally put our estimates together for this purchase, we were going based on prior costing for a very similar truck. But since we've gone out for pricing again, for budget pricing from dealers, it looks like the current market condition is significantly higher. So we're coming in and requesting, just in case, to make sure we're covered, an extra $40,000 on top of that 110 that was originally requested. So that's the first one. It's for an industrial mechanics truck, which does the maintenance on our lift stations. So that's the first 40,000, and then the larger amount for the 1.9 million is a potential project that we've applied for funding for. We haven't gotten approval for that as of yet. So the details, can't be announced or anything like that. But it's a combined sewer project that we're looking at getting done. So we just want to ensure that we have that request in the Municipal Capital Borrowing Board ahead of time, and we'll be ready to go if that funding does come along. Perfect. Does council have any questions for Mr. Abernathy? No. So we will go to the vote for, I see Councillor Knowles. Thank you. Yeah, on to Mr. Abernathy. Is it the truck can't be supplied? Is it backed up? Is that why we can't get it, this one-ton truck? Supply chain issue, or is it something else? We don't actually have a date on it. It hasn't gone to tender yet, so we'll know what the delivery dates are whenever it does go to tender. The issue right now is simply that we had originally made our request to the MCBB at 110,000, and then after some requests from the province to have a little bit more detailed estimates, we had gone out for budget pricing to dealerships, and what we received was significantly higher than what we had purchased in the past. So market conditions, like I said, have changed. That has nothing to do with the delivery, however. Whenever we go to tender, that's when we'll be aware of any supply chain issues or whatnot, and they'll give us a potential delivery date with their submission at that time. Okay, thank you. Perfect. That answers your question, Councillor Knowles? Yeah, I'm fine. Yeah, thank you. Okay. Perfect. All right, so we'll go to the vote, yea or nay. Councillor Anderson? Yes. Councillor Burnett? Aye. Councillor Willett? Aye. Deputy Mayor Hondas? Aye. Councillor Legacy? Aye. Councillor Knowles? Aye. Councillor LeBlanc? Aye. Motion carried. All right, point 9, arrêté municipal bylaw.
Modification proposée au plan municipal et à l'arrêté de zonage 2305 et 2315 avenue Saint-Pierre. So the proposed municipal plan and zoning bylaw amendment of 2305 and 2315 St. Peter's Avenue. So we do have a public presentation for 2305 and 2315. Nous avons une présentation publique le 2305 et 2315 de M. McLaughlin. Ce ne sera pas long, on va partager la présentation. Ça va Oui. ouvrir. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Okay. Good evening, Your Worship. The presentation tonight is concerning a proposed amendment to the municipal plan and zoning bylaw. It is a requirement of the Community Planning Act that the proposed amendment to the municipal plan bylaw be presented to the public. I will show you the location of the property. First, the applicant is 674872 NB Inc. And the property is located at 2305 and 2315 St. Peter Avenue. L'applicant est le 674872 New Brunswick Incorporé et la propriété est spécifique, c'est au 2305 et 2315 Avenue Saint-Peter. La compagnie a fait had made an application to amend the municipal plan and zoning bylaw for a portion of the property located at 2305 St. Peter and PID number 2089-8763 and 2091-1228. Pour plus de la localisation, c'est un bloc de terrain qui est situé à l'extrémité des limites de la ville, allant vers Bathurst, à la localisation nord. Le terrain appartenu en principe, c'est un terrain de 100 acres. That's a big block of land along St. Peter Avenue of 100 acres. However, the portion of land, the block of land to be rezoned is 45 acres. La portion qui est demandée à être zonée est un bloc de terrain de 45 acres, plus ou moins. For the municipal plan, actually the zoning on the municipal plan is commercial and the back portion is rural. La propriété est présentement zonée commerciale le long de la Saint-Peter et à l'arrière du terrain, il y a une partie qui est zonée rurale dans le plan municipal. In the zoning bylaw, because we have to amend the municipal plan and zoning bylaw, zoning bylaw, the property is highway commercial and the back portion is also rural. The request is to change the land use designation for a portion of the property to allow for medium density residential, highway commercial, and light industrial development for storage facility. La demande vise à modifier l'affectation du sol d'une partie de la propriété pour permettre le développement d'habitations résidentielles à moyenne densité, retenir la partie commerciale et aussi de permettre un usage industriel qui sont des bâtiments d'installation pour de l'entreposage. To be more specific, this section of St. Peter, all along St. Peter, on both sides of St. Peter, is already zoned highway commercial. That portion here of that 45 acres will remain highway commercial, but in addition, we will allow storage facility, like I just mentioned. Et puis, la partie d'en arrière, c'est la partie qui est demandée de rezoner. On propose de l'aménagement intégré. Et puis, c'est pour du développement résidentiel qui va permettre plus ou moins 80 à 90 unités résidentielles. Il y a une partie aussi qui est à l'arrière du concessionnaire Nissan qui est présentement sous construction. Et la partie-là est présentement zonée rurale et on propose de la zoner highway commercial routier pour permettre l'extension future du concessionnaire d'auto.
En résumé, le bloc de terrain qui est in resume that the block of land along St. Peter, that portion here is already highway commercial. In addition, what the developer wants is to have to put in addition to the use normally permitted storage facility. And the other big block of land in the back, we propose integrated development for a residential development, medium density, to allow between 80 and 90 residential units. The developer submit a concept plan for that property. Then I have a few slides. After that, if City Council need more clarification or have some question, I will take any question from City Council. Then the back, like I mentioned, from the back property, there will be development for 80 to 90 unit residential unit. In the front, there will be retail, and in addition to the existing highway commercial zone, they will have a storage facility building. Comme je l'ai mentionné, la partie d'en arrière, c'est pour du développement résidentiel à moyenne densité. La partie du devant qui est déjà zonée commercial routier, ça pour de la vente au détail et puis pour permettre aussi des édifices pour du storage. Je vais passer plusieurs diapositives. We show several slides that give a good idea of what is proposed. I mentioned in the front, retail, residential, and this piece of land here, that's for the dealership Nissan. Et puis à l'arrière, on propose de rezoner la partie arrière qui est rurale pour de l'extension future. Residential area, commercial, and existing Nissan dealership that we propose to rezone the back. Le type d'unité résidentielle, c'est des unités résidentielles d'un étage. Et puis, ça peut aller de 2 unités à des bâtiments de peut-être 8 à 15 unités, 16 unités en rangée. Then the type of building for the residential area is a one-story building unit, and that could be to 2 units to up to 16 units. The developer also proposed to have one common access for the residential development in the back. The St. Peter Avenue, we have the municipal water service, but what is proposed in the back, that's a community storage system, which will need to be approved by the Department of Health and Environment. Le développeur propose un accès principal, seulement un accès pour le développement résidentiel, et il va aussi essayer de minimiser les accès pour le développement commercial sur la Saint-Peter. En résumé, c'est zoner un bloc de terrain, amender le plan municipal, amender le plan de zonage. Ça, on est dans la première phase qui nous demande une présentation publique. Et puis, on propose pour le développement résidentiel un aménagement électrique. On pourra plus inclure les concerns qu'on a à mesure que le développement va se faire. Et puis, garder le zonage commercial routier en avant, mais permettre des édifices de storage. To conclude, that's the proposed amendment is to amend the municipal plan and for a block of land that will be zone integrated development, and the front along St. Peter will remain highway commercial, and it wish to include storage facility buildings. Est-ce que le Conseil des conseillers, est-ce que vous auriez des questions avant que je conclue cette présentation? Merci, M. McLaughlin. Oui, je pense qu'on va avoir des questions.
When I was able to see the presentation or the layout, what I really liked was the storage containers, the facility that they were having. It looked really good. Like everything's matching with the little strip mall. Like it's very professional. And of course, you know, it's nice to see development in all that piece of land, and especially with residential in the back. So I think it's a great opportunity. And, you know, if you see the layout with the storage, it looks really, really nice. And, you know, you could see that they're taking pride in how they want this set up. And there is a lack of storage facility. I know I was trying to find one for my daughter when she came back from university, and it did not happen. I couldn't find anything. They were all full. So we do have questions. So I will go to Councillor Burnett. Thanks, Madam Mayor. Mr. McLaughlin, thank you very much for your work with this developer and getting things lined up. And congratulations to the developer. We are very fortunate to have people like this come along and develop such a prime piece of land in the manner that's very, very good looking development. Timelines, Mr. McLaughlin, would this be started this year? Some of it? What the developer proposed, that he proposed to start with the storage facility, and because he needed more work to do to lower down the back of the property. They like to lower down the land by another 15, 20 feet. And then the phased residential development will probably start in 2 years. Thank you. Conseiller Leblanc. Merci, M. McLaughlin. La seule, en passant, j'écho les paroles de mon collègue conseiller Brunet. Superbe de beau projet. Seule question, c'est quand le rezonage derrière Bayside. Pourquoi la seule question là, c'est plutôt parce que c'est le sol boisé qui reste avant la rivière. Et puis, est-ce qu'ils ont déjà des plans d'expansion ou c'est juste nous qui avons décidé peut-être que ce serait mieux de le faire tout de suite? C'est quoi le raisonnement derrière ça? OK, c'est un très bon point parce que j'ai oublié de mentionner que le long de la rivière, il va, dans notre règlement municipal et zonage, il y a 100 pieds de zone tampon qui doit rester naturel, avec beaucoup de règlements provinciaux au point de vue développement. Le côté arrière, c'est plutôt pour le stationnement d'auto, des bâtiments accessoires, tout de suite ces zones rurales, aussi peut-être pour l'entreposage de la neige l'hiver. On regarde, c'est le nouveau trend, je pourrais dire, qui se passe pour les concessionnaires, parce qu'on regarde les concessionnaires sur la rue Sainte-Anne, ça prend des immenses terrains pour ce genre d'entreprise. Donc, vous me dites qu'il y a c'est déjà considéré d'avoir une zone tampon, si tu veux, entre le concessionnaire et la rivière. La zone tampon existe déjà dans le plan municipal des zonages, puis ça ne va pas être amendé. La zone tampon va rester en vigueur. Parfait. Merci. C'était ma seule question. Councillor Legacy. Thank you, Madam Mayor. This might not be the place for the question. I'm just kind of curious. I know that that's a high traffic area, and I see there's going to be 3 separate entrances, one for the storage, one for the residential, and one for the Nissan. Is it almost worth looking into having one that splits into all 3 and maybe setting up like a stoplight or something instead of a lot of left turns and delaying traffic quite a bit? I'm not sure, just something to consider. Yes, definitely. That's we encourage developers to have egress and exit and entrance in common to slow down the traffic, and also it's less confusing. It's more safe. Then the Planning Advisory Committee already met, and that's one of the conditions to with the city engineer, every phase of development. They want to be sure that there's possibility to look at the traffic study. Sometimes it's not a traffic study, but it's the exit to be sure that they have visibility and safe the location of the proposed exit. Okay, perfect. Thank you. That's good that the planning committee is looking at it. Councillor Burnett, did you have another question? Yes, I do. Thank you, Madam Mayor. I noticed that quite a bit of residential area mixed in with other
other types of development. I have a sort of maybe offbeat type of question, but would it be possible, Mr. McLaughlin, for such a person as this developer to put in a pub right in the middle of this residential area? Because we're trying to promote people not drinking and driving, and if we had a pub like they do in England and a lot of the little towns there, it might encourage people to get out and about once we get rid of this COVID thing, and then not have to drive. Would that be allowed in this type of development, Mr. McLaughlin? Yeah, highway commercial is a permitted use, and a liquor license is establishment is permitted in the highway commercial zone. Okay. It will be allowed along St. Peter. Thanks, Madam Mayor. You're welcome. All right. Merci beaucoup, Monsieur McLaughlin. Thank you very much, Mr. McLaughlin. Sorry, Oui, Mrs. Mayor. allez-y. Okay. At this point, I would like to inform the public that they have 30 days from today to submit the written objection for the proposed amendment to the municipal plan. Council will meet at 6:30 p.m. Monday, February 21st, 2022 to consider written objection to the proposed amendment. Anyone wishing to address council on the written objection may do so at that time. If the public would like to have more information, because especially this type of presentation today is not easy on Zoom virtual presentation, please contact the planning department at 548-0457. Je vais répéter en français parce que c'est quand même beaucoup important. Le public, à partir d'aujourd'hui, a 30 jours pour soumettre les objections écrites à la secrétaire greffière de la ville de Bathurst. Ces objections seront considérées à 6h30 le lundi 21 février à 2022 et le Conseil considérera toute objection écrite à l'amendement proposé. Dû le type de présentation qu'on fait ce soir virtuel, j'invite le public, s'ils ont plus de questions, de nous contacter au département d'urbanisme au 548-0457. Ça nous ferait plaisir de vous donner plus d'informations. Merci. Merci, Madame Saint-Laurent. Vous avez? Je voulais juste faire une petite correction. Ça serait le mardi, le 22 février. Le 21, c'est la journée de la famille. Parfait. Merci pour la correction. Parfait. Merci beaucoup, M. McLaughlin. 9.2, modification proposée au plan municipal et à l'arrêté de zonage le 2144 Promenade Vallée-Lourde. Proposed municipal plan and zoning bylaw amendment 2144 Vallée-Lourde Drive. So bylaw 2021-13M entitled the bylaw to amend bylaw number 2006-01 entitled the City of Bathurst Municipal Plan Bylaw. Arrêté 2021-13M intitulé un arrêté visant à modifier l'arrêté 2006-01 intitulé un arrêté portant adoption du plan municipal de la City of Bathurst. First reading of the bylaw 2021-13M. Première lecture de l'arrêté 2021-13M. Que l'arrêté 2021-13M intitulé un arrêté visant à modifier l'arrêté 2006-01 intitulé un arrêté portant adoption du plan municipal de la City of Bathurst soit passé en première lecture en entier. That bylaw 2021-13M entitled the bylaw to amend bylaw 2006-01 entitled the City of Bathurst Municipal Plan Bylaw be read for the first time in its entirety. A bylaw to amend bylaw 2006-01 entitled the City of Bathurst Municipal Plan Bylaw. The Council of the City of Bathurst, under the authority vested in it by Section 117 of the Community Planning Act, hereby enacts as follows. 1. The City of Bathurst Municipal Plan Bylaw, Bylaw 2006-01, done and passed on March 20th, 2006, duly registered in the County of Gloucester on July 21st, 2010, is identified number 29002053, is modified as follows. 2. The City of Bathurst Schedule A entitled Generalized Future Land Use Plan is modified as shown on plan dated January 13, 2022 and presented in Schedule A-101. 3. The land use designation is modified for the property located at 2144 Vallée-Lourde Drive having PID number 2091-1939 from Institutional IN to Integrated Development ID as shown on Schedule A-101.
Un arrêté visant à modifier l'arrêté 2006-01 intitulé Arrêté portant à l'adoption du plan municipal de la City of Bathurst. En vertu des dispositions de l'article 117 de la loi sur l'urbanisme, le Conseil de la ville de Bathurst promulgue ce qui suit. 1. L'arrêté du plan municipal de la City of Bathurst, arrêté 2006-01, fait et adopté le 20 mars 2006, déposé au bureau d'enregistrement du comté de Gloucester le 21 juillet 2010 et portant le numéro 29 00 20 53 et modifié ainsi. 2. L'annexaire de la ville de Bathurst intitulé Plan d'occupation futur sol est modifié comme illustré sur le plan daté du 13 janvier 2022 qui se figure à l'annexe A101. 3. La classification des sols est modifiée pour la propriété située au 2144 Promenade Vallée-Lourde, portant le NI 20 91 19 39 de institutionnel IN à développement intégré DI, tel que démontré dans l'annexe A101 6 juin. Merci. On va aller au vote, donc individuel, either aye or oppose. Councillor Anderson. Aye. Brunette. Councillor Burnett. Aye. Councillor Willett. Aye. Deputy Mayor Hondas. Excuse me, Yes? we need a mover and a seconder first. Oh. We do. Oh my God, I hate the virtual. All right, so we go to the mover. So I see that Deputy Mayor Hondas is the first one there, and then I see Councillor Legacy second. All right, now, all right. So since we've had half the people, so we'll go to Councillor Deputy Mayor Hondas. Aye. Are there any questions? I will go to questions. Okay, do we have any questions, Deputy Mayor Burnett? No, I'm fine. I'm just trying to figure out this hand thing. Okay, all right, Councillor Legacy, Aye. Councillor Knowles, Aye. Councillor LeBlanc. Aye. All right, motion carried. We will be going to the second reading of the bylaw 2021-13. Nous allons à la deuxième lecture de l'arrêté 2021-13M. Que l'arrêté 2021-13M intitulé Un arrêté visant à modifier l'arrêté 2006-01 intitulé Arrêté portant adoption du plan municipal de la City of Bathurst soit passé en deuxième lecture par titre. That bylaw 2021-13M entitled the bylaw to amend bylaw number 2006-01 entitled City of Bathurst Municipal Plan Bylaw be read for the second time by title. All right, may I have a mover? Councillor Anderson. A seconder, Councillor Willett. Do we have any questions? Perfect. All right, so we will go to the vote for aye or nay. Councillor Anderson. Aye. Councillor Burnett. Aye. Councillor Willett. Aye. Deputy Mayor Hondas. Aye. Councillor Legacy. Aye. Councillor Knowles. Aye. Councillor LeBlanc. Aye. Motion carried. Oh, eventually we'll get the hang of this virtual. All right, 9.22 bylaw 2021-13Z entitled the bylaw to amend the bylaw 2008-01 entitled the City of Bathurst zoning bylaw. Bon, l'arrêté 2021-13Z intitulé un arrêté pour modifier l'arrêté municipal 2008-01 intitulé Arrêté de zonage de la ville de Bathurst. So proposed zoning bylaw amendment section 59, rezoning and amendments. Modification proposée à l'arrêté de zonage, l'article 59, rezonage et modification. First reading of bylaw 2021-13. Première lecture de l'arrêté 2021-13Z. Excuse me, Mrs. Mayor. Yes. There's a resolution at 9.2.2.1, the proposed zoning bylaw amendment, section 59, that's a resolution. Oh, which one? 9.2.2.1? 2.1.
That's the proposed amendments from the Planning Advisory Committee. Okay, all right, go right ahead. That members of council accept the recommendations of the Planning Advisory Committee dated September 28, 2021, related to an amendment to the municipal plan and zoning bylaw for the properties located at 2144 Vallée Lourde and identified as PID 2091-1939. Now therefore be resolved that the zoning bylaw amendments is subject to the following terms and conditions. 1, on the property located at 2144 Vallée Lourde Drive and identified as PID 2091-1939, no development and or construction shall be permitted, nor shall any land, building, or structure be used on this property for any other purposes than the following uses. The uses normally permitted in institutional IN zone, the uses normally permitted in medium density residential zone R3 and high density residential zone R4. Number 2, one or more of the following conditional uses which is permitted subject to such terms and conditions as be imposed by the Planning Advisory Committee pursuant to Section 55 of the Community Planning Act of New Brunswick, where compliance with such terms and conditions cannot reasonably be expected, then the use may be prohibited by the Planning Advisory Committee. Culture and tourism uses, community gardens, solar panel farms, wind turbines. Number 3, other dispositions of bylaw number 2008-01 entitled the City of Bathurst Zoning Bylaw, including general dispositions and tables applicable to an institutional IN zone and medium density residential zone R3 and high density residential zone R4 shall apply. Number 4, each application presented by the developer for the building permit must be accompanied by a plan specifications to scale for the building and the lot. These plans must show surface drainage, the location of any access roads, and the locations for all services. Each application must be submitted for approval to the planning committee and the municipal engineer before any construction work or development is undertaken. Such construction and work or development shall be subject to the conditions as determined by the Planning Advisory Committee and municipal engineer. The proposed uses of land or building on the property must be sufficiently similar to or compatible with use permitted in the bylaw for the zone in which the land or building is situated. 5, landfill shall comply to Section 3.24 of the City of Bathurst zoning bylaw. 6, building foundation over disturbed soils shall meet national building code requirements, and an engineering report shall be provided to the City of Bathurst building inspector. 7, any future subdivision of the property will be subject to the municipal development officer approval, and proposed subdivision on the property shall conform to the City of Bathurst zoning bylaw and subdivision bylaw, national building code requirements, national fire code requirements, and all other municipal and provincial requirements. Number 8, all future buildings and or structures set back from bodies of water requirements shall conform to the City of Bathurst zoning bylaw section 3.16, general setback from bodies of water, unless approved by the Planning Advisory Committee. The Planning Advisory Committee, in reviewing the request, shall ensure that any such developments are referred to the Provincial Department of Environment for the review and approval under the Watercourse Alteration Regulations and Clean Waters Act of New Brunswick. Number 9, all development or construction shall conform to Section 3.3 of the City of Bathurst zoning bylaw. 3.3, general provisions lots. 3.31, frontage on street. No person shall erect or use building or structure or use any lot of land regulated by this bylaw unless the lot of land is used by or the lot upon which the building or structure is situated or to be situated abuts or fronts
the public street or otherwise achieves satisfactory access to the public street as approved by the Planning Advisory Committee. 10, the developer is encouraged to keep green spaces as much as possible to blend with the existing character of the area. 11, that any changes to rezoning application or uses of the property as presented by the Planning Advisory Committee at their meeting of September 28, 2021, application 2021-M019, and any modification to the proposed development of this property shall be approved by the Planning Advisory Committee and is subject to such terms and conditions as may be imposed by the Planning Advisory Committee. Que les membres du Conseil acceptent la recommandation du Comité consultatif en matière d'urbanisme en date du 28 septembre 2021 visant une modification au plan municipal et une modification à l'arrêté de zonage pour la propriété située au 2144 Promenade Vallée-Lourde ayant le numéro cadastral 2091-1939. Il est résolu ce qui suit. L'amendement de l'arrêté de zonage est sujet aux conditions et selon les modalités suivantes. 1. Sur la propriété située au 2144 Promenade Vallée-Lourde, identifiée par le numéro cadastral 2091-1939, aucun aménagement et aucune construction ne seront permis et les terrains de bâtiments et structures situés sur cette propriété ne doivent pas être utilisés à des fins autres que l'utilisation suivante. Les utilisations normalement permises dans la zone institutionnelle IN, les utilisations normalement permises dans la zone résidentielle à densité moyenne R3 et dans une zone résidentielle à densité élevée R4. 2. Une ou plusieurs des utilisations conditionnelles suivantes qui sont permises sous réserve des modalités et conditions pouvant être imposées par le Comité consultatif en matière d'urbanisme, conformément à l'article 55 de la Loi sur l'urbanisme du Nouveau-Brunswick. S'il s'avère déraisonnable de s'attendre à ce que les dites modalités et conditions soient respectées, l'utilisation peut être interdite par le Comité consultatif en matière d'urbanisme. L'utilisation de culture et de tourisme, jardins communautaires, parcs de panneaux solaires et éoliennes. 3. Toutes les dispositions du règlement 2008-6001 intitulé l'arrêté de zonage de la ville de Bathurst, incluant les dispositions générales et tableaux s'appliquent à la zone institutionnelle IN et une zone résidentielle à densité moyenne R3 et une zone résidentielle à densité élevée R4 s'applique avec l'adaptation nécessaire. Chaque demande de permis présentée par le promoteur doit être accompagnée des plans et spécifications à l'échelle pour le bâtiment et le lot. Ces plans doivent indiquer le drainage de surface, l'emplacement de toute voie d'accès et l'emplacement de tous les services. Chaque demande doit être présentée pour approbation au comité d'urbanisme et à l'ingénieur municipal avant le travail de construction ou d'aménagement. Tout le travail de construction ou aménagement assujetti aux conditions pouvant être imposées par le comité consultatif en matière d'urbanisme et l'ingénieur municipal. Les utilisations proposées du sol ou du bâtiment situé sur la propriété doivent être suffisamment semblables ou compatibles avec l'utilisation permise par l'arrêté pour la zone de laquelle le sol ou le bâtiment est situé. 5. Le remplissage doit être conforme à l'article 3.24 de l'arrêté de zonage de la ville de Bathurst. 6. La construction de fondations sur un sol perturbé doit répondre aux exigences du Code national du bâtiment et un rapport d'ingénieur doit être fourni à l'inspecteur en bâtiment de la ville de Bathurst. 7. Tout lotissement futur de la propriété assujetti à l'approbation de l'agent municipal d'urbanisme et tout lotissement proposé sur la propriété doit être conforme aux exigences de l'arrêté de zonage de la ville de Bathurst, de l'arrêté de lotissement de la ville de Bathurst, du Code national du bâtiment et toute autre exigence municipale ou provinciale. 8. Toute marge de recul du futur bâtiment ou d'une future structure par rapport à un plan d'eau doit être conforme à l'article 3.16 de l'arrêté de zonage de la ville de Bathurst, retraite générale par rapport au plan d'eau. À moins d'avoir reçu l'approbation du comité consultatif en matière d'urbanisme,
Lors de la révision d'une telle demande, le comité consultatif en matière d'urbanisme doit s'assurer que tout aménagement de ce genre soit envoyé au ministère provincial de l'Environnement pour examen et approbation en vertu des règlements sur la modification au cours d'eau et de la loi sur l'assainissemement de l'eau du Nouveau-Brunswick. Numéro 9. Tout aménagement de toute construction doit être conforme à l'article 3.3 de l'arrêté de zonage de la ville de Bathurst. 3.3 Dispositions générales, l'eau. 3.3.1 Façade. Il est interdit d'utiliser toute parcelle régie par la présente arrêté ou d'édifier ou utiliser un bâtiment ou une construction à moins que la parcelle à utiliser ou le lot sur lequel est situé ou doit être situé le bâtiment ou la construction ne donne sur une rue publique ou ne comporte un accès satisfaisant à la rue publique qu'approuve le comité consultatif en matière d'urbanisme. Numéro 10, le promoteur est encouragé à conserver des espaces verts autant que possible pour assurer une harmonie avec le caractère existant de l'endroit. 11. Toute modification de la demande de zonage ou autre utilisation de la propriété présentée au comité consultatif en matière d'urbanisme lors de la réunion du 28 septembre 2021, demande 2021-M019, et toute modification à l'aménagement proposé de cette propriété doivent être approuvées par le comité consultatif en matière d'urbanisme et sont assujetties aux modalités et conditions pouvant être imposées par le dit comité. Merci, Madame Saint-Laurent. That was a mouthful. All right. So we will go to a mover and a seconder. I see Councillor Knowles and Deputy Mayor Hondas. Before we go to the vote, do we have any questions? Councillor Burnett. Oh, you're on mute. There we go. Yeah. Again, I'm very pleased with this development that's going into this area. It's a beautiful, beautiful area, and I hope it sparks more development because I know there are other developers that have land in this area. And I'm really happy that Mr. McLaughlin and his department have worked with this group in order to get it to where it is. But I do have a question, and it's probably explained, but maybe I'd just like to check it out. Is wind turbines could be permitted, or would that have to come through council or would the planning advisory? Because I know with wind turbines, there are issues, and we have the hospital just up the road, and we have a lot of homes that are going into this area. And wind turbines, if you've done any studies of them, they do sort of have issues with flicker, which is like driving through trees along a sunny day and seeing light coming through, and maybe a few other issues. Through you to Mr. McLaughlin, maybe is this possible to have a windmill farm right down in that area? With this bylaw, the use will be permitted subject to the Planning and Advisory Committee review. And for sure, there is many legislation regarding a windmill for a communication tower or the airport. Before the committee make a decision, they will be sure that there's certain distance from the house, from building, and also to be sure that they meet all the other provincial or federal regulation. But yes, under this bylaw, windmill will be approved subject to the Planning Advisory Committee approval. And it wouldn't have to come back to council then, Mr. McLaughlin. It would just be approved by the Planning Advisory, and the council would not have a vote on this issue? Correct. That's the, unless City Council decide to remove or to add something to those conditions regarding windmill, that's what is proposed, to give that authorization to the Planning Advisory Committee to approve. But with this bylaw, an application for windmill will not have to go to City Council for approval. Oh, wow, that opens the door. But you have the authority that City Council still have the power to remove that condition or to be more specific if you want a review by City Council. I'd like to hear from other council members, see what they think. Thank you. Thanks, Madam Mayor. Councillor Knowles.
Well, it's a good question brought up by Mr. Burnett. I'd like to see some more, I don't know, more specifics about it. Then I'll make up my mind on that one. Mr. McLaughlin, is there a possibility that we can make changes to the amendment where if I know, I mean, you know, we do have confidence in your committee and the planning committee, but is there a possibility that we could make an amendment of change Oh, yes, when definitely. it comes to windmill? But not if this bylaw is approved, because that's going to be a permitted use. If you city council wish to make modification, is tonight before they adopt these recommendation. Okay, so I will go back to council. Do you want to add recommendations or any recommendations you would like to say? Because we will be going to the first and second reading after this one, if I'm not mistaken. Yes, Yes, unless you table the first and second meeting. okay. So I will go to Councillor Anderson. Basically, just kind of reiterating what Mr. McLaughlin was saying, like if we're not comfortable with voting on this at this point, then we're going to have to table the motion and look at it further. All right, so is council in agreement that we table this motion and we bring it back? Yes, okay, so I will ask individually. Councillor Anderson said yes. Councillor Burnett? Yes. Yes. Councillor Willett? Yes. Deputy Mayor Hondas? Yes. Okay, Councillor Legacy? Yes. Councillor Knowles? Yes. Councillor LeBlanc? Yes. Okay, perfect. So motion tabled for now, and we will bring it back. So we will bypass the first and the second reading, and we will try to come back. Of course, as we understand, you know, people with their developments are looking to have certain things done as quickly as possible. So we will not waste time on this subject. We will bring it to our next council meeting and review and make changes and discuss and come back. There's, Well, if I may, there's yes. also a possibility to have a special meeting for the reading of the bylaws. That's true. You're right, Mr. McLaughlin. We could do that as well. So we're not wasting any time as well. Okay, so perfect. Donc, Madame Saint-Laurent, on met la première et la deuxième lecture de côté, donc on s'en va au point 9.3, c'est ça? You're on mute. Just on it. Oh, yeah, just a moment. I just want to verify Yes. my. Yeah, just want to make sure. Because I seem to be skipping over stuff tonight. No, I've got so many notes on my sheet. I've got in blue and gray. Don't forget this, don't forget that, and then I forget. You're doing All it. right, we'll get a hang of it. We would be going to 9.3, but if you could just 9.3. give me Yes. a moment, please. I just Okay. want to make sure that we No have problem. a mover and a seconder for the table that was motioned. Okay, so the mover would be Councillor Knowles and the seconder would be Deputy Mayor Hondas Yes. for that motion. Okay, perfect. So then we'd be going to 9.3. 9.3, okay. So I'll go to here, perfect. So proposed zoning bylaw amendment 1275 King Avenue. So before we keep going at the hearing of the objections, so I will go to hearing of the objections or support proposed amendments to zoning bylaw at 1275 King Avenue. On va aller à modification proposée à l'arrêté de zonage 1275 Avenue King. L'audience d'opposition ou d'appui. Modification proposée à l'arrêté de zonage 1275 Avenue King. Madame Saint-Laurent. Notice have been published as per the Community Planning Act. No written objections were received for the proposed amendments to the zoning bylaw. Les avis ont été publiés comme requis par la loi sur l'urbanisme. Aucune objection écrite n'a été reçue concernant les modifications prévues à l'arrêté de zonage. So I will invite members of the public to express their opinion to the proposed zoning bylaw for 1275 King Avenue. J'invite les membres du public à donner leur opinion concernant les modifications prévues à l'arrêté de zonage pour 1275 Avenue King. Je vais le redire 3 fois. I will say it 3 times.
I go to members of the public to express their opinion to the proposed zoning bylaw for 1275 King Avenue. J'invite les membres du public à donner leur opinion concernant les modifications prévues à l'arrêté de zonage pour 1275 Avenue King. Et la dernière fois, I go to members of the public to express their opinions to the proposed zoning bylaw 1275 King Avenue. J'invite les membres du public à donner leur opinion concernant les modifications prévues à l'arrêté de zonage pour 1275 Avenue King. On n'a rien. OK. Restriction and conditions from Planning Advisory Committee. Restrictions et conditions du comité consultatif en matière d'urbanisme. Je retourne à M. McLaughlin, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. OK. Comme vous vous souvenez, au mois de décembre 2021, on a reçu une demande de M. Joseph Lee Boucher pour la propriété située au 1215 Avenue King. Le requérant propose d'utiliser la propriété et le bâtiment principal pour une station-service automobile et pour un bureau de réparation de taxis. Comme il est demandé dans l'amendement de zonage, on doit demander l'avis du comité d'urbanisme. Le comité d'urbanisme a réuni le 11 janvier 2022, la semaine passée, et puis il a examiné la demande. Et puis, je vais partager dans les prochaines slides les recommandations du comité. Then, the City of Bathurst, I received a request from Mr. Joseph Lee Boucher to amend the zoning bylaw for the property located at 1275 King Avenue, PID number 2003-7941. The applicant proposed to use the property and the main building for an automobile service station and for a taxi dispatch. The property was rezoned in 2009 from residential single and two-unit dwelling to integrated development. Je vais présenter trois slides pour présenter la location. La propriété est située à South Bathurst. The property is located in South Bathurst and is located at the corner of King Avenue and Church Street. Like I mentioned, the property was subject to a rezoning in 2009. And the only use permitted on that property was auto sale car lot and duplex. Then the application that was submitted last year was for had the use of a taxi dispatch office and automobile repair shop. Then, as requested under the Act, the Planning Advisory Committee have to make recommendation. The committee met last week, January 11, and they reviewed this application, but they will have they proposed to proceed with the rezoning. Le comité en matière d'urbanisme recommande au Conseil municipal la modification proposée à l'arrêté de zonage pour la propriété située au 1215 King Avenue. Au fin de l'arrêté de zonage, l'utilisation de la propriété demeurera développement intégré, ID. En plus des utilisations normalement permises, cette propriété, une station-service automobile et un bureau pour la réparation de taxis seront autorisés aux conditions suivantes. Then the Planning Advisory Committee recommends the City Council the proposed amendment to the zoning bylaw for the property located at 1275 King Avenue. For the purpose of the zoning bylaw, the land use will remain integrated development. In addition to the use normally permitted on this property, an automobile service station and an office for taxi dispatch will be permitted with the following use. Then the committee have 12 conditions. I will go quick to the condition, and before the reading of the bylaws next month, City Council will need to pass a resolution adopting those resolutions. Again, the City Council could add or could remove or could modify any recommendation from the Planning Advisory Committee. Then number one. Just a minute. Okay, that the property be kept clean at all time, and a maximum of 2 accessory buildings shall conform to the zoning bylaw. That the used tire must be disposed of
on a regular basis and must be stored within an opaque fence until pickup. All provincial and municipal regulations shall be followed. The automotive repair shop shall be for the mechanical repair of small vehicle only. No heavy vehicle, no heavy equipment repair, or no body work will be permitted on the property. The location of the garbage bin shall be approved by the municipal development officer. Car compound or outside storage of unlicensed vehicle or part of vehicle is prohibited. Outside storage that could create odor or nuisance to the adjacent property is prohibited. Any modification of this application shall be approved by the Planning Advisory Committee. Signage must conform to the City of Bathurst zoning bylaw. All vehicle and ATV repair must be completed inside. No repair are allowed outside. The term and condition contained in Schedule B of this bylaw, Note 209-04Z, are not removed, which mean that in 209, when this property was rezoned, there was lots of condition attached to the bylaw 209. Then they still remain in place. Then les conditions du comité d'urbanisme, il y en a une douzaine, je vais les lire rapidement. Que la propriété soit maintenue propre en tout temps et qu'un maximum de 2 bâtiments accessoires soient conformes au zonage et prévu par la loi. Les pneus usagés doivent être utilisés, éliminés régulièrement et entreposés dans une clôture opaque jusqu'au ramassage. Tous les règlements provinciaux et municipaux doivent être respectés. L'atelier de réparation automobile ne doit servir qu'à la réparation mécanique des petits véhicules, aucune réparation de véhicules lourds ou d'équipements lourds, ni aucun travail de carrosserie ne sera permis sur la propriété. L'emplacement de la poubelle doit être approuvé par l'agent d'aménagement municipal. Il est interdit d'entreposer des véhicules non homologués ou des pièces de véhicules à l'extérieur. L'entreposage à l'extérieur qui pourrait créer des odeurs ou des nuisances pour les propriétés adjacentes est interdit. Toute modification de cette application doit être approuvée par le service de planification. La signalisation doit être conforme à l'arrêté de zonage de la ville de Bathurst. Toutes les réparations des véhicules et VTT doivent être effectuées à l'intérieur. Aucune réparation n'est autorisée à l'extérieur. Les termes et les conditions contenues dans l'annexe B de l'arrêté 2009-04Z ne sont pas supprimés. Ce qui veut dire qu'en 2009, il y a eu beaucoup de termes et conditions rajoutés au règlement et ils demeurent en place. C'est les conditions proposées par le comité d'urbanisme et s'il y a des questions, vous pouvez me les partager. Est-ce qu'on a des questions pour M. McLaughlin? Do we have any questions for Mr. McLaughlin? Oh, Councillor Willett. You're on mute. Start all over again. There we go. Thank you. Thank you, Madam Mayor. Mr. McLaughlin, I just wanted to make sure that the trailer that's behind the building now, is that going to be considered one of these outbuildings or these accessory buildings? Yes, it's considered an accessory building, and we informed them that we'll have, because it's too close from the main building, then they will have to relocate 5 feet from the main building. But that's one of the accessory buildings, because at this time we don't have a strong bylaw concerning the type of accessory building. Okay, this is one thing that I've talked about in the past too, and we're going to have to do something about this because there's too many containers being bought and put in people's yards and businesses and everywhere around town, and we have no regulations on this. So we're going to have to tighten up and get regulations on these types of buildings or trailers or whatever in the city. So, Understand. Perfect. Well, it's something we could probably bring up and have part of a discussion at one of our next meetings. Okay, perfect. Do we have any other questions for Mr. McLaughlin? Okay, so we'll be going to the first reading of bylaw 2022-01Z. Nous allons à la première lecture de l'arrêté 2022-01Z. Madame Saint-Laurent. Vous êtes sur mute. Que l'arrêté 2022-01Z intitulé Un arrêté pour modifier l'arrêté municipal 2008-01 intitulé Arrêté de zonage de la ville de Bathurst soit passé en première lecture par titre. That bylaw 2022-01Z entitled a bylaw to amend bylaw
2022-01 entitled the City of Bathurst Zoning Bylaw, read for the first time by title. May I have a mover? Councillor Burnett. Seconder. Councillor LeBlanc. All right, so do we go to the question? Do we have any questions prior to? Okay, so we'll go to the vote. Aye or against? Councillor Anderson. Aye. Councillor Burnett. Aye. Councillor Willett. I didn't hear you, Councillor Burnett. I see. Okay, I see the aye, but I see the mute. Deputy Mayor Hondas. Aye. Councillor Legacy. I'm not hearing Councillor Legacy. Aye. Okay, thank you. Councillor Knowles. Aye. Councillor LeBlanc. Aye. Motion carried. So we will be going to 9.3.4, second reading of the bylaw 2022-01Z. Nous allons à la deuxième lecture de l'arrêté 2022-01Z. That bylaw 2022-01Z entitled a bylaw to amend bylaw 2008-01 entitled the City of Bathurst Zoning Bylaw be read for the second time by title. Que l'arrêté 2022-01Z intitulé un arrêté pour modifier l'arrêté municipal 2008-01 intitulé arrêté de zonage de la ville de Bathurst soit passé en deuxième lecture par titre. May I have a mover? Conseiller LeBlanc, and seconder, Councillor Anderson. So I'll go to the vote for aye or nay. Councillor Anderson. Aye. Councillor Burnett. Aye. Councillor Willett. Aye. Deputy Mayor Hondas. Aye. Councillor Legacy. Aye. Councillor Knowles. Aye. Councillor LeBlanc. Aye. Motion carried. All right, so point 10, draft resolution, résolution provisoire. 10.1, nomination coordinateur des mesures d'urgence, appointment emergency measure coordinator, Madame Saint-Laurent. Que le chef de police, Stéphane Roy, soit nommé coordonnateur des mesures d'urgence sous le plan d'organisation des mesures d'urgence de la ville de Bathurst. That Police Chief Stéphane Roy be appointed Emergencies Measures Coordinator for the Emergencies Measures Organization Plan for the City of Bathurst. Merci. I see I have Deputy Mayor Hondas to move and Councillor Anderson to second. We will go to the individual votes. I'll go first. Do we have any questions? No? Perfect. Okay, so we'll go to individual votes. Councillor Anderson. Aye. Councillor Burnett. Aye. Councillor Willett. Aye. Deputy Mayor Hondas. Aye. Councillor Legacy. Aye. Councillor Knowles. Aye. Councillor LeBlanc. Aye. Motion carried. We move to 10.2, appointment of animal control officers. Nomination des agents de contrôle des animaux. Madame Saint-Laurent. Whereas pursuant to the bylaw number 2012-04, a bylaw regulating the keeping and controlling of companion animals in the city of Bathurst, Council authorizes to appoint an animal control officer, and that Kira Alcott, Rebecca Seeley, and Joshua Legacy be authorized, designated, and appointed to act and on behalf of Council in order to properly enforce bylaw number 2012-04, and that the said appointment continues as long as the said person remains employed with the Animal Shelter Bathurst, Inc., or that the appointment is limited or rescinded by Council. Now therefore be resolved that the City of Bathurst Council hereby appoints Kira Alcott, Rebecca Seeley, and Joshua Legacy as animal control officers. Attendu qu'en vertu de l'arrêté 2012-04, un arrêté régissant la garde et le contrôle des animaux de la compagnie dans la ville de Bathurst,
le Conseil est autorisé à nommer des agents de contrôle des animaux et que Kira Alcott, Rebecca Seeley et Joshua Legacy soient autorisés, désignés et nommés afin d'agir pour et au nom de la municipalité dans le but d'assurer l'exécution de l'arrêté numéro 2012-04 et que la dite nomination se poursuit tant et aussi longtemps que la dite personne demeure au service de la Animal Shelter Bathurst, Inc., ou que cette nomination soit limitée ou résiliée par le Conseil. Il est par conséquent résolu que le Conseil municipal de Bathurst nomme Kira Alcott, Rebecca Seeley et Joshua Legacy à titre d'agent de contrôle des animaux. Parfait. May I have a mover? Councillor Legacy and a seconder. Conseiller Leblanc. Parfait. So we'll go to the vote. Councillor Anderson. I have a question first, if you don't mind, sorry, Madam go Mayor. right ahead. Yes, go right ahead, Councillor Anderson. Are these positions all on a part-time basis? Are they full-time jobs? How's this working? Good question. Mr. Pettigrew, I'll go to you. Through to Chief Roy. Okay, Chief. Certainly, Councillor Anderson, it's my understanding that Mr. Legacy is full-time and the other two individuals are hired on part-time. So we have one full-time, two part-time. Correct. And that's replacing those that are already there, or in addition to those that are already there? Those would be the three that are currently active. Okay, So the other perfect. ones that were previously nominated are no longer with the service. Perfect, thank you. You're welcome. Perfect. Do we have any other questions? Okay, perfect. We'll go to the vote. Councillor Anderson. Aye. Councillor Burnett. Aye. Councillor Willett. Deputy Mayor Hondas. Aye. Councillor Legacy. Aye. Councillor Knowles. Aye. Councillor LeBlanc. Aye. Motion carried. There, all right. So point 11, Madame Saint-Laurent, est-ce que nous avons des affaires nouvelles? Do we have any new business? Aucune affaire nouvelle, no new business. Do we have any old business, des affaires courantes? No old business, aucune affaire courante. Okay, question pour information ou autre. Items for information or others, committee report. I see that we have a Daly's Point Nature Reserve Committee report from Councillor Leblanc, dont on a un rapport de comité des réserves naturelles de Pointe Daly de conseiller Leblanc. Allez-y. Merci, Madame la mairesse. Bon, la dernière fois que je vous ai que j'ai donné un rapport, je pense que c'était au mois d'octobre ou novembre, et on devait avoir une autre réunion du comité de la Pointe Daly tôt après. Et puis, je voulais juste vous mettre les gens de la ville à jour à nouveau à propos de la réunion qu'on a eue. On avait parlé de la dernière fois des douches, justement, pour les gens qui utilisent les sentiers. Et puis là, je voulais dire que présentement, nous avons des employés de la ville qui sont en train de regarder la faisabilité de ce projet. Aussi, on avait parlé d'améliorer les services. Je sais que durant notre dernière rencontre, on a parlé de l'améliorer les services et les activités qui sont offertes à la Pointe Daly. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a plusieurs activités à la Pointe Daly. On a justement le rallye de l'Halloween, on a des voyages, si tu veux, organisés par les écoles à la réserve et des fêtes d'enfants. C'est tout. Et les voyages viennent de partout dans le nord-est en passant des écoles. C'est vraiment apprécié, mettons, des gens du nord-est. Donc, on a discuté de quelques petites affaires qu'on pouvait faire pour améliorer ce côté-là, avoir une conformité aussi dans les prix pour que ça reste le plus bas possible, pour que ça soit abordable pour tous les gens du nord-est, peu importe le niveau et classe sociale. Aussi, on a eu des discussions à propos du Micmac Trail, qui a eu beaucoup de publicité dernièrement, d'ailleurs. On en a parlé, je pense, notre dernier conseil. Et avec toutes ces publicités, on s'attend à une grosse augmentation aussi de l'achalandage. Donc, il y a eu beaucoup de conversations autour de qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit... qu'est-ce qu'on peut regarder pour les possibilités pour avoir
un meilleur service, si tu veux. Peut-être ça serait de rajouter un employé pour à temps plein ou à temps partiel. Il y a plusieurs options qui sont venues sur la table, dont on a discuté, on continue de discuter et on espère avoir une solution pour le printemps parce qu'évidemment, ça vient vite, mais c'est certainement de quoi qu'on réalise qui doit être regardé. Et puis, durant notre... on a eu une demande de l'entreprise 4 directions. Je pense que c'était au mois d'octobre, encore une fois, durant une rencontre au mois d'octobre. Et puis, on a discuté dernièrement, moi et le directeur Martin Michel. Et puis, au mois de mars, on a une autre rencontre du comité. Et puis, on va inviter M. Viano de 4 directions, justement, le camping, qui est, je crois qu'on est. On est tous derrière, évidemment, avec raison, je pense, et pour discuter de la meilleure façon de procéder à la demande de M. Viano. Donc, ça devrait être, si on va inviter M. Viano, comme je vous dis, au mois de mars, et je m'attends à ce qu'on ait une résolution à sa demande cette soirée-là. Et puis, c'est ça. Je voulais juste mettre les gens au courant de notre dernière... mettons les avancements au comité de Daily Point. Qu'est-ce qui se passe là pour la communauté? Merci beaucoup, beaucoup, conseiller Leblanc. Je sais que nous autres, à l'Association multiculturelle, Daily Point est utilisé souvent. On a fait la chasse à citrouille familiale. Il y a tellement des belles choses puis des belles activités, puis qu'on s'attend avec tout ce qui se passe avec COVID, de peut-être cet hiver, regarder, comme on dit, think outside the box, comment est-ce qu'on pourrait faire des activités quand même groupées familiales, individuellement, mais dehors. Dans ce temps-ci, santé mentale, c'est très important. Et puis, la Point Daily est une place qui est incroyable. Fait, est-ce qu'on a des questions pour conseiller Leblanc? Do we have any questions for Councillor Leblanc? Perfect. Merci beaucoup. Continuez beau travail, tout le monde. Departmental update, mise à jour des services. Madame Saint-Laurent. Oh, Councillor Knowles, I just seen your hand. I'll go back to you. I just had a quick question for Councillor LeBlanc. Do they record the actual number of visitors down there on a daily basis, like year over year, day, week by week? Funny you say that. Do you have any record of that, or? Not really. It's really difficult to do that. We'd have to have someone there almost full time. And like some of the things that I brought up earlier would help us have better tracking. I mean, there are some statistical numbers that if we asked Martin Michel, he could get to us, but it wouldn't be precise. Probably be missing 3/4 of the people that show up there on a daily basis. So, but that is something we discussed, and we'd certainly love to have a way to find out how much use there is at the Daily Point Reserve and the Micmac Trail for that matter. I was just curious about the numbers, see if it's up or down or sideways, are we improving the numbers, or just a question? Thanks. It certainly looks like it's going up, Councillor Knowles. There's a lot of use at Daily Point. I don't know if during COVID, if that had an impact, if it went down, but according to Martin Michel, this is still very, very used, and there's still a lot of people going to the reserve. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you very much. Okay. On n'a pas de mise à jour de service, Madame Saint-Laurent? Non, aucun. Parfait. Mayor's report, there's a couple of things. One in particular, I will wear my other hat as a director of the Multicultural Association. For some of you, there was an announcement done today nationally with Minister Fraser and our Deputy Acadie Bathurst, Serge Comier, for a refugee center. So basically, for people to understand, is that Fredericton, Moncton, and St. John in the province of New Brunswick are the RAP centers. So there are settlement centers. So anybody that's moving either for work, for employment, investment, go through settlement centers if they wish. And there's also the refugees. Now, the city of Bathurst, the Multicultural Association, Chaleur Region, has been, we will be part of the new refugee center. However, we will be serving the Francophone refugees. We are not here to take away from what Fredericton, Moncton, and St. John are doing.
A lot of people are asking me, are we receiving any Afghanistan? Not that I'm aware of. I think that, they're going to Fredericton, Moncton, and St. John if they are going. We got numbers that 7,000 are in Canada as of yet, with the few hundreds that are coming in. How many there are in New Brunswick, I am not sure. I'm not privy to that information, but what I can tell you is that whenever we have people that fall under the refugee status francophone and that they're French, they wanted to make sure that they were able to come to a francophone area. And Bathurst is French and English, which is a great opportunity for them to learn English. So we got a 3-year contract. We're in the process of working with the federal government right now. And we will be hiring an employee for that. So there'll be a job posting coming up probably in March. And we're looking to start probably by early spring. We're just going through the motions of preparing everything with the federal government at this point. So it's CIC. So I think it's a great opportunity. I know, we have, for some people that may not know, we have 61 different nationalities living in the Chaleur region right now. And we do have a few refugees, some Syrian refugees that have set up and that are doing really good for themselves. And one thing that I can tell you from the citizens or the newcomers that are moving, and some of them are Canadian citizens now, is how welcome they feel once they land here by the citizens. So I'd like to say thank you on their behalf. And let's continue that good work with the Francophone refugees that we will be coming to our region. En français, vu que il n'y a pas de traduction simultanée. La ville l'association multiculturelle Région Chaleur, qui est dans le bureau qui est à Bathurst, on a fait une annonce aujourd'hui avec ministre Fraser et aussi avec notre député Acadie Bathurst, Serge Cormier, pour une annonce que Bathurst va devenir un centre pour les réfugiés francophones. On a 3 centres pour les réfugiés au Nouveau-Brunswick présentement. Il y a Fredericton, Moncton, Saint-Jean. On n'enlève pas du beau travail qu'ils font, mais nous, on va être ici pour les réfugiés francophones. On me demande si on va recevoir des réfugiés allophones ou des Afghanistan. Pas que je sais, mais ça se peut qu'on deviendrait, je vais utiliser le terme en anglais, un overflow. Mais pour le moment, quand j'ai fait la demande et la soumission comme directrice à l'association multiculturelle, c'était avec le contrat des réfugiés francophones, mais ça ne nous empêche pas de recevoir des allophones non plus. J'aimerais aussi juste dire aux gens que nous avons 61 différentes nationalités qui habitent parmi nous à la région Chaleur. On a une grosse population d'Européens. On en a plusieurs, des Filipinos, de l'Inde. Plusieurs d'eux, c'est tous des gens qui ont de l'emploi, qui sont bien installés. Il y en a plusieurs qui sont devenus des citoyens canadiens. Et une des choses que je peux vous dire, c'est que quel accueil chaleureux qu'ils reçoivent des gens de la région Chaleur. Je ne parle pas juste de Bathurst, je parle peu importe où ils vont s'installer dans la région, comment les gens sont là pour les aider. Je sais que nous, on a plusieurs gens qui se portent volontaires à l'association multiculturelle pour être ciblés avec des familles qui arrivent. Donc, je vous dis merci de leur part parce que ça augmente le taux de rétention pour nos familles. Et comme vous savez, avec le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick qui avait la nouvelle conversation 2.0, dans les prochaines 10 années, on regarde à 120 000 baby boomers qui s'en vont à la retraite. Et les familles d'aujourd'hui n'ont pas plus d'enfants. Ça fait, je pense que l'immigration est une des volets qu'il faut absolument regarder. Puis si on regarde les gens qui sont autour de nous, qui donnent à la communauté, qui sont des entrepreneurs, qui sont des employés, les enfants dans les écoles, ça augmente, dont les professeurs ont l'opportunité de garder leur emploi aussi. Ça fait, j'aimerais vous remercier et de continuer à bien supporter l'association multiculturelle et les nouveaux arrivants qui viennent s'installer dans la région. Et ça, on a un processus de travailler avec le gouvernement fédéral présentement. Et on s'attend par ce printemps qu'on va commencer à recevoir des réfugiés francophones. Combien? J'ai aucune idée. C'est tout nouveau pour nous. On est juste au début de discussion. Avec la pandémie, oui, on est au niveau 3. Je sais que ce n'est pas facile. Je peux juste m'imaginer pour les enfants
qui ont besoin d'étudier en ligne ou que les parents ont besoin de travailler, que les enfants faut qu'ils aillent à la garderie, les personnes âgées qui sont dans des foyers de soins, qui n'ont pas le droit de sortir de leur chambre. Je peux juste m'imaginer comment difficile que cela peut l'être. Je vous demande de tenir courage. Ça va y aller, ça va finir comme l'année passée. Puis je pense qu'avec le Omicron, je ne suis certainement pas un médecin, mais j'espère que par ce printemps, le plus gros sera fini puis qu'on peut retourner à la normale. Fait à souhaiter que vous avez de la famille avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez jaser. Mon cœur est là pour vous. J'y pense souvent en me demandant comment ça fonctionne pour eux. Ça doit être difficile, mais tenez courage. Je vous demande de tenir courage. On va finir à la fin. Et pour supporter le local, autant possible, s'il vous plaît, si vous avez la chance, s'il y a des restaurants qui sont ouverts pour juste aller ramasser, prenez le temps. Nos petites entreprises, les moyennes entreprises, ça a été 2 années très difficiles pour eux. Je peux juste m'imaginer qu'est-ce qu'ils vivent aussi. Ça fait, si vous avez l'opportunité, supportez local. Amazon, c'est bien beau, là, mais nos entreprises de la région nous ont besoin plus que jamais et prenez le temps de les supporter. So I'll say this in English, I'll make it quicker. I know we're at level 3 with COVID and it can't be easy for anybody. I can just imagine for children, people that are, stuck at home, online learning, some of them have to go to daycare, parents that have to work. How do you juggle all of this? It cannot be easy. The elderly is living in nursing homes or by themselves at their homes. My heart really goes out to you. Stay strong. Let's not give up. We went through this last year, and I think hopefully by this spring we'll be done. The worst will be done. Until then, lean on family, lean on friends, find someone to talk to. If you're feeling depressed, reach out to people. Stay strong. I'm hoping that we're at that tail end. And of course, I'm not no professional, and I'm just hoping and guessing. And for businesses, our small and medium businesses, it's been 2 years. It's been rough. They're doing good. We go 2 steps back, 2 steps forward, 4 steps back. So as much as possible, Amazon is great, but let's please support local as much as we possibly can. If there are restaurants that are open for drive-through, take the time, order, pick it up. Try to support local. We want them here once this is all done and over with. We want to be able to say that Bathurst and the Shillore region, there was no closed businesses or very, very few. And that's because of us, because we're here to support them. So please support local as much as you possibly can. Truly appreciate it. C'est tout pour ce soir. Je pense que j'en ai dit assez. Je vous souhaite tous une belle soirée. I want to wish everybody a wonderful evening. Thank you for being here. So we will go to the adjournment of the meeting. Nous allons aller à la levée de la séance. That the regular public meeting adjourned at 8:06, que la séance ordinaire publique soit levée à 20h06. Okay. May I have a mover? Conseiller Leblanc, and closing is Deputy Mayor Hondas. So I'm sure we can go to the question for everybody together. So all those in favor signify by saying aye. 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 Opposed? Motion carried. All right. Have a great evening, everybody. And council will be seeing each other again soon.